So very good morning everyone. మా లాస్ట్ క్లాస్లో రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ స్టార్ట్ చేసాం మనం. రిడమ్షన్ నథింగ్ బట్ రీపేమెంట్. డిబెంచర్స్ ఇస్ ఏ లోన్. సో రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. మా sources of redemption, source of funds for the purpose of redemption, out of profits, out of capital, or a combination of both profit as well as capital. But debentures may be redeemed in lump sum or in installments or by purchasing in a open market or by purchase in open market. మా ఫౌండేషన్లో డిబెంచర్స్ లాలో డిబెంచర్స్ వచ్చిందా మీకు? టైప్స్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ అంటే which can be converted into share, equity share. Now listen careful. మా డిబెంచర్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్. ఇఫ్ ద డిబెంచర్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ షేర్స్ దెన్ ఆబ్లిగేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ఫిల్ అయినట్టు. అవునా కదా? ఎస్. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఇంటూ షేర్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as redemption of debentures. Conversion of debentures into shares is also called as redemption of debentures. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ మనం టాపిక్ లో డిస్కస్ చేసే ఓన్లీ విత్ రిగార్డ్ టు నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. ఓన్లీ విత్ రిగార్డ్ టు నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్. And we started my types of problems: debentures redeemed in cash, debentures purchased in the open market and immediately cancelled, debentures purchased in the open market and held as a investment, and next debentures by creating DRR, and next miscellaneous problems, miscellaneous cases. Last class lo debentures purchased in the open market and immediately cancelled. If we cancelled immediately whatever the debentures purchased in the open market, so first entity point of view, cash is outflow. Avuna kada? Yes. So to bank account, sir ఎంత పేమెంట్ చేయాలి సార్ అంటే అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు డిబెంచర్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు డిబెంచర్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. క్వశ్చన్లో ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. క్వశ్చన్లో కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే థియరిటికల్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ ప్రైస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ కమ్ ప్రైస్. అంతేనా? టు బ్యాంక్ నుంచి అవుట్ఫ్లో అయ్యేది ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ డిబెంచర్ ప్రైస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఆర్ ఎల్స్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ డిబెంచర్ ప్రైస్. నెక్స్ట్, డెబిట్ ఇన్ పర్సంటేజ్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్. ఆల్వేస్ డెబిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. సో ఫేస్ వాల్యూ పర్ డిబెంచర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్. ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్. అండ్ నెక్స్ట్, మా క్రెడిట్లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ కమ్ ప్రైస్ అండ్ ఎక్స్ ప్రైస్ కి డిఫరెన్స్ ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలి? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్, కంపెనీకి ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. సో ఫస్ట్ డెబిట్ ఏంటమ్మా? పర్సంటేజ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ విత్ face value, and next debit debenture interest account debit with interest portion. Next to bank around kalpiya no x price plus interest and come price. To debit ki credit ki difference profit or loss on cancellation, profit and loss on redemption. If credit said payment ekku undi anukondi, that is loss. If payment less than debenture and interest value, then profit on cancellation. But this is loss.
దిస్ ఈజ్ ప్రాఫిట్. అంతేనా? ఒక లాస్ అనుకోండి డెబిట్లో వస్తుంది, ప్రాఫిట్ అయితే క్రెడిట్లో వస్తుంది. మా ప్రాఫిట్ లాస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలమ్మా? ఫేస్ వాల్యూ కంపేర్డ్ విత్ ఎక్స్ ప్రైస్. ఫేస్ వాల్యూ కంపేర్ విత్ ఎక్స్ ప్రైస్. లాస్ అనుకోండి, ఫేస్ వాల్యూ is less than x price. Andana? Yes. If it is profit, face value is greater than x price. Okay na? నోట్ చేసుకున్నాం. ఇది ఈ ఒక్క ఎంట్రీ మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఉంది. పర్చేస్డ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్డ్. మా లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్, ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, ఆర్ ఎల్ స్ట్రైట్ అవే ఇక్కడే P&L కూడా నోట్ చేయొచ్చు. మీరు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ నోట్ చేశారనుకోండి, మీరు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ నోట్ చేసి అక్కడ P&L అని నోట్ చేయొచ్చు. దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, ఆర్ ఎల్ స్ట్రైట్ అవే అక్కడ P&L నోట్ చేయొచ్చు. మీరు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ చూసి అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లం. ఓకేనా? డన్. ఏంటమ్మా? అయిపోయిందమ్మా? అవ్వలేదా? త్వరగా నోట్ చేయండి. మా డెబిట్ వస్తే లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్, క్రెడిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్, అండ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, ఆర్ ఎల్ స్ట్రైట్ అవే అక్కడే P&L కూడా నోట్ చేయొచ్చు. పేమెంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ వచ్చు కదా? చెప్పండి. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఎంట్రీ, P&L టు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్. Percentage debenture account debit with face value. Any debentures purchase, any debentures into face value. Next, debenture interest account debit. Debenture interest account debit. Next, to bank. End amount note cheyalam akkada. X price plus interest, or else straight away come price. Straight away come price. Okay now. And next, if debit is more than credit, profit. If debit is less than credit, loss. Profit loss డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ ఉందనుకోని ప్రాబ్లం లేదమ్మా, బ్యాలెన్స్ ఏమే రాసేయచ్చు. బట్ ఎంట్రీ లేకుండా సమ్ టైమ్స్ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అంటారు. అప్పుడు వీ నీడ్ టు కంపేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ క్యాన్సల్డ్ విత్ ఎక్స్ ప్రైస్. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ క్యాన్సల్డ్ విత్ ఎక్స్ ప్రైస్. ఇఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎక్స్ ప్రైస్ దెన్ ప్రాఫిట్. ఇఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ప్రైస్ దెన్ లాస్. ఓకేనా? ఎస్. ప్రాబ్లం 1 ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీ సెల్ఫ్గా పాస్ చేయండి. నోట్స్లో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ ఉంది, అది చూడకుండా ఇప్పుడు ఎంట్రీ నోట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని చూస్తూ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, రఫ్లో పాస్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్.
1000 debentures purchased and immediately cancelled అయినా immediately cancel. మా ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్లో ఈ ప్రాబ్లం చూసాం, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. లిసన్. First, in case if debentures are purchased by the company in the open market and immediately cancelled, straight away percentage debentures debit with face value. Any debentures? 1000. Face value for debenture 100. So 8% debentures debit. How much? 1000 into 100, 1 lakh rupees. And then yes. Next in debit jalma. Debenture interest account. Tell me date of purchase 1st July. Interest rates eppudamo 30th September and 31st March. So previous ga ee particular debenture holders 31st March ki interest already collect cheskoni untaru. Avuna kada? Yes. Now April, May, June 3 months interest accrue అయింది. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు మార్కెట్లో ఓపెన్ మార్కెట్లో డిబెంచర్ పర్చేస్ చేస్తావో ఆ పర్టికులర్ డిబెంచర్ హోల్డర్ విల్ రిక్వెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ కంపెనీ. ఈ 3 months హోల్డర్ నేనే ఆ 3 months ఇంట్రెస్ట్ నాకు పే చేయాలి అని అడుగుతారు. No, company has to pay that 3 months interest to that particular debenture holder, and that 3 months interest is an expense to company. So calculation 1000 into 100 into 8% into 3 divided by 12. 2000. Yes, 2000. Entry lo first debit 2 parts అయిపోయినాయి. Next to bank. To bank ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా? either comprise or else X price plus interest. X price plus interest is equal to comprise. Question లో comprise ఇచ్చేసారు కదా, ఎంత? 97. So 97,000. 97,000. ఇప్పుడు మనకున్న 97,000 ఏంటమ్మా? కంప్రైజా ఎక్స్ ప్రైసా? కంప్రైజ్. ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కి ఫేస్ వాల్యూ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ఎక్స్ ప్రైసా కంప్రైజా? ఎక్స్ ప్రైస్. నౌ టెల్ మీ ఎక్స్ ప్రైస్ ఇన్ దట్ 97,000. 95,000. ఎలా వచ్చింది? 97,000 మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ 2,000 మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ 2,000. 95,000 ఇస్ ఎక్స్ ప్రైస్. ఫేస్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందా ఎక్స్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉందా? అంటే ఎక్స్ ప్రైస్ మనం పేమెంట్ చేస్తాం అమౌంట్, ఫేస్ వాల్యూ మనకు డిక్రీజ్ అయిన లయబిలిటీ ఏమో 1 lakh డిక్రీజ్ అయింది, పేమెంట్ ఏమో 95,000 అయింది. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్. సో టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్, టు ప్రాఫిట్ ఆన్ redemption 5,000. To profit on redemption 5,000. or else straight away to P&L నోట్ చేయండి. ఒకవేళ ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ నోట్ చేశారు అనుకోండి, అగైన్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ టు P&L. ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ టు P&L. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్ 28th February. 28th February ఎంట్రీ చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ పర్చేస్ అండ్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిల్డ్ 1800 డిబెంచర్స్. సో స్ట్రైట్ అవే 8% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మెనీ డిబెంచర్స్? 1800. ఫేస్ వాల్యూ పర్ డిబెంచర్ 100. సో 1,80,000. 1,80,000. నెక్స్ట్ ఏం డెబిట్ చేయాలమ్మా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. ప్రీవియస్ గా ఈ పర్టికులర్ డిబెంచర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటాము? 30th September. నౌ డేట్ ఈస్ 28th February. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి 5 months ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. హౌ మచ్? 6,000. క్రెడిట్ టు బ్యాంక్ either X price plus interest or else comprise. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఎక్స్ ప్రైస్. ఎక్స్ ప్రైస్ ఎంత? 99 into 1800. హౌ మచ్? 1,74,000 to 1,78,200 ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 6,000. టోటల్ 1,84,200. 1,84,200. Now, in order to identify profit or loss on redemption, we need to compare face value with X price. ఇప్పుడు ఇందులో X price ఎంత? 1,78,200. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 1,80,000. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? సో టు ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్ హౌ మచ్? 1,800. క్లియర్? ఓకేనా? చెప్పండి.
మా ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్లో ఇదంతా డిస్కస్ చేసాం, బట్ విన్నారో లేదో నాకు డౌట్, అందుకే ఆ క్లారిటీ కోసం మళ్ళీ చెప్పా. ఓకేనా, క్లియర్? నో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. కమాన్. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 అయిపోయిన తర్వాత విల్ బి స్టార్టింగ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఓన్ డిబెంచర్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్, నాట్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్, దట్ విల్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందమ్మా, ప్రొవైడెడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఉంటే. 2 సినారియోస్లో థింక్ చేస్తూ చేయాలి పాస్ ఎంట్రీస్. సో కేర్ఫుల్. సో ఫస్ట్ అయితే ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం చూడండి. ఆన్ January 1st, రామ్ లిమిటెడ్ ఏంటమ్మా, రామ్ లిమిటెడ్ had outstanding in its books 500 debentures of rupees 100 each. మా outstanding debentures అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ debentures 500 ఉన్నాయి. అంటే ఆల్రెడీ బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో డిబెంచర్ లయబిలిటీ 500 debentures of rupees 100 each. అంటే ఎంత? 50,000. Existing there is a liability of 50,000. Interest at 6% per annum. అంటే డిబెంచర్స్ ఎన్ని పర్సెంట్ అమ్మా? 6% డిబెంచర్స్. 6% డిబెంచర్స్. In accordance with the powers in the deed, the directors acquired in the open market debentures for immediate cancellation. So debentures purchased in the open market and immediately cancelled. Immediately cancelled. Okay. On March 1st, rupees 5,000 అంటే 50 debentures. మరి rupees 5,000 అంటే face value of debentures purchase is 5,000. Number of debentures 50. 98 come interest. 98 come interest. Next August 1st, number of debentures 100 debentures. 10,000 rupees amma. And any debentures 100 debentures at 100.25 come interest. Second one also come interest. Next December 15th, 2,500 rupees అంటే 25 debentures. మాకు రూపీస్ అనేది ఫేస్ వాల్యూ అని ఈక్వల్. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ రూపీస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 25 at 98.5 ex interest. Debenture interest is payable half yearly on 30th June and 31st December. So ledger accounts of debentures, debenture interest and profit or loss on cancellation. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ P&L we have to use profit on cancellation, loss on cancellation, and thereafter that should be transferred to P&L. Ignoring income tax. సంబంధం లేదు మనకి. Ignoring income tax. ఓకేనా మా ఆ పాయింట్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే సిఏ ఫౌండేషన్లో TDS రేట్ అని ఇస్తారు చూసారా, అలాంటి TDS పాయింట్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ అని. ఓకేనా, ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ సోర్స్. లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేయాలంట. మా లెడ్జర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ రావాలి, అవునా కదా? విల్ డూ వన్ థింగ్, ఎంట్రీస్ నోట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇద్దాం. ఓకేనా, పాస్ చేయొచ్చు కదా ఎంట్రీస్. మా ఇయర్ ఏమైనా ఇచ్చారా? ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఇయర్ మెన్షన్, డేట్ మెన్షన్ చేయించాలి. ఇయర్ ఇచ్చారా ఏమైనా? ఇవ్వలేదు కదా. హాఫ్ ఇయర్లీ 30th June 31st December. Entities accounting year is calendar year, begins from 1st January ending on 31st December. First మా ఎగ్జామ్కి ఆ క్వశ్చన్ వస్తే మీరు లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇస్తే సరిపోద్ది, ఎంట్రీస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. డన్. ఇప్పుడు మనం జనరల్ ఇంట్రెస్ట్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్కి ఏమొద్దు, ఓన్లీ క్యాన్సిలేషన్ ఇంట్రెస్ట్ నోట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, ఎంట్రీస్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ కూడా ఇచ్చేద్దాం. ఎంట్రీస్, ఒక ఎంట్రీ పాస్ అయిన వెంటనే దాని రిలేటెడ్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేద్దాం. ఓకేనా, చెప్పండి. ఎస్ చెప్పండి అమ్మా. మా డేట్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి.
6% డిబెంచర్సా? చెప్పండి. ఎస్, 6% డిబెంచర్స్ అకౌంట్. మా ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో రిడమ్షన్ డిబెంచర్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, 100 మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే 90 మెంబర్స్ రాయరు ఆ క్వశ్చన్. 90 మెంబర్స్ ఆ క్వశ్చన్ రాయరు, చాయిస్ తీసుకుంటారు. రీజన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ వేలో థింక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ ప్రైసా, కమ్ ప్రైసా, ప్రాఫిటా, లాసా, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎంట్రీస్ ఈజీగానే ఉంటుందమ్మా, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లెడ్జర్ పోస్టింగ్ డివైడ్ చేసి నోట్ చేయాలి. బికాస్ ఇక్కడ నువ్వు 2 బ్యాంక్ నోట్ చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ది అందులోనే ఉంది, డిబెంచర్ది కూడా అందులోనే ఉంది. But when it comes to ledger portion, we have to divide interest portion and debenture portion. Clear? Debenture account. Next. Debenture interest account. Next, profit or loss on cancellation account. Profit or loss on cancellation. Debenture interest account and debentures account. Tell me first transaction date in a year. చెప్పండి. 1st January. 1st January ఏమైంది? ఏమైనా ఉందా? నో. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, లిజన్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్రెడీ డిబెంచర్స్ ఉందా లేదా? సో ఇయర్ బిగినింగ్, రైట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ 3 లెడ్జర్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 3 లెడ్జర్స్. ఫస్ట్ లెడ్జర్ డిబెంచర్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? ఎస్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? నో. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అండ్ క్యాన్సిలేషన్? నో. సో ఓన్లీ వన్ లెడ్జర్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆన్ 1st January. సో డిబెంచర్స్ అకౌంట్. $50,000. Mother transaction data? No, that is opening information date. Opening information. Now first transaction date is 1st March. 1st March. Number of debentures 50 ana. So 6% debentures account debit. 50 into 100, that is equals to 5,000. Next, immediate gain debit cheyalama. Debenture interest account andena. So debenture interest account. Debenture interest account. Now tell me calculation of debenture interest. 50 into 100 into 6% into ప్రీవియస్ గా డిబెంచర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటారమ్మా? 31st December. నౌ January, February, 2 months. సో into 2 divided by 12. How much? 50 rupees. 50 rupees. Clear? Yes. Now 2 bank account, we have 2 options, either X price plus interest or else come price. Now question lo X rate X price come price? Come price. So 98 into 50. 98 into 50. How much? 4,000
900. Now tell me X price. X price ఎంత? 4,850 అనా? So 2 profit on cancellation. How much? 150. Calculation 5,000 minus 4,850. 4,850 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 4,900 minus 50. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. జర్నల్ ఎంట్రీ ఉంది, లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ ఫౌండేషన్ బేసిక్. ఇచ్చేయండి లెడ్జర్ పోస్టింగ్. లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేయండి. కరెక్టా రాంగా తర్వాత ఫస్ట్ ఇచ్చేయండి. మన దగ్గర జర్నల్ ఎంట్రీ ఉంది. లెడ్జర్స్ ఓపెన్ చేసే లెడ్జర్ జర్నల్ ఎంట్రీ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇవ్వండి చాలు. కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. హాఫ్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా, ఫుల్? ఓన్లీ 5 members. కంప్లీట్ అయినా లేదా పోస్టింగ్? కంప్లీటెడ్ ఆ పోస్టింగ్? చెప్పండి. ఏమైందమ్మా, కంప్లీట్ అవ్వలేదా పోస్టింగ్? కంప్లీట్ చేయండి అయితే. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? నో డౌట్, ఫైన్, ఓకే అమ్మ. ఇప్పుడు నేను పోస్టింగ్ చేస్తాను. ఒకవేళ సేమ్ అయింది అనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్. రాంగ్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు నేర్చుకోండి. ఓకే, సో చూడండి. ఫస్ట్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసామా లేదా? ఎంత? 50 rupees. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ ఆన్ 1st March. To bank account 50 rupees. To bank account 50 rupees. నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేయడం కోసం పే చేసామా లేదా? ఎస్. ఎంత పే చేసాం? 4,850. $4,850. బట్ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో డిబెంచర్ ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి? 5,000. ఇప్పుడు డెబిట్ ఎంత అయింది? 4,850. రిమైనింగ్ ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి? ఇంకా 150. To profit or loss on cancellation 150, and same should be reflected in profit or loss on cancellation. Then ఎంతమంది కరెక్ట్ అయిందమ్మా? రిమైనింగ్
రిమైనింగ్ రాయలేదు అసలు. కంప్లీట్ చేయండి. ప్రాఫిట్ అండ్ క్యాన్సిలేషన్ మిస్టేక్ అయిందా? మా క్వశ్చన్లో మన దగ్గర జర్నల్ ఎంట్రీ ఉంటేనే లెడ్జర్ పోస్టింగ్ కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. బట్ ఓన్లీ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అంటారు. అప్పుడు జర్నల్ ఎంట్రీని ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ స్ట్రైట్ అవే ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేయండి అమ్మా. ఈజీ అవ్వాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాను అమ్మా. దిస్ ఈజ్ ఎ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు నేను డివైడ్ చేయాలి. ఈ ఎంట్రీని 2 ఎంట్రీస్ డివైడ్ చేసుకుంటే డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 50/50. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 4850. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ 150. 3 ఎంట్రీస్. ఓకేనా? క్లియరా? ఎస్ చెప్పండి. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ 50. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ 4850. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ 150. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా అడుగుతారు, ప్రిపేర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతామో పోస్టింగ్ బై డిబెంచర్ 4850, బై డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ 50. 150 కదా 50. ఓకేనా? పోస్టింగ్ then now tell me next transaction date. చెప్పండి. 30th June. ఎస్. ఇయర్ బిగినింగ్ కంపెనీ దగ్గర ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 500. నవ్ ఆన్ 30th June నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ విత్ కంపెనీ 450. 450 డిబెంచర్స్ ఏనా? ఎస్. సో 450 డిబెంచర్స్ కి we need to pay interest. Tell me entry for interest paid to 450 debentures. Debenture interest account debit to bank account. Debenture interest account debit side to bank account 450 into 100 into 6% into 6 divided by 12. How much? 1350. $1,350. Completed. Now tell me next transaction date. 1st August. ఏమైంది? 100 debentures purchased and cancelled. Now pass journal entry. 6% debenture account debit. Face value 10,000. Yes. Face value 10,000. Next. Debenture interest account debit. Debenture interest account debit. Calculation. 100 into 100 into 6% into 1/12 ఎలా? జూలై మంత్ ఒకటే కదా అయింది. June 30కి ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. నో జూలై కంప్లీటెడ్. August 1st కంపెనీ పర్చేస్డ్ ఓన్ డిబెంచర్స్. సో ఓన్లీ ఫర్ 1 month. హౌ మచ్? 50. నౌ టు బ్యాంక్. క్వశ్చన్లో కమ్ ప్రైస్ ఇచ్చారా ఎక్స్ ప్రైసా? కమ్ ప్రైస్. సో 1000 into హౌ మచ్? సారీ 100 into 90. 100.25. So 100 into 100.25, how much? 10,025. Now profit or loss? Profit on cancellation. To identify profit on cancellation, we have to compare face value with X price. X price enta? 9,975. So 10,000 minus 9,975, that is equals to 25. Clear? చెప్పండి. Yes. ఇది ఎలా వచ్చిందమ్మా? 10,000 minus 10,025 minus 50. Now complete ledger posting. First straight away pass entry for interest. Easy అయిపోతుంది.
ఎంట్రీ నోట్ చేశారా? లెడ్జర్ పోస్టింగ్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ 1st August to bank ₹50. ఇప్పుడు అంటే మన దగ్గర జనరల్ ఎంట్రీ నోట్ 50 అని నోట్ తెలిసింది. ఎగ్జామ్లో లెడ్జర్ అడుగుతారు, ఆ 50 క్యాలిక్యులేషన్ అక్కడే నోట్ చేయాలి. 50 క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఇన్ డిబెంచర్ అకౌంట్. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్. $9,975. Next. How much? 25. And that should be reflected in profit or loss on cancellation. Clear? Okay na? Complete the ledger posting. Now, tell me next transaction date. 31st December or 15th December? 15th December. Now pass entry for 15th December, cancellation of 25 debentures. %6 debentures account debit. 6% debentures account debit. How much? 2,500. Immediately we have to pass. We have to debit a debenture interest account. Debenture interest account debit. Middle of the 31st December. Middle of the December, right? Any months complete in them? 5.5 months complete in the? Yes. So calculation 25 into 100 into 6% into 5.5 divided by 12. 68.75. 68.75. Next to bank. Question lo X price ichara, cum price ichara. X price. How much per debenture? 98.5. So calculation 25 into 98.5 plus 68.75. How much? 2,531.25. Now tell me profit or loss. So to profit or loss on cancellation. How much? 37.5. Difference between face value and X price. Face value of debentures redeemed debit. Debenture interest debit to bank cum price or else X price plus interest, and to profit on cancellation difference between face value and X price. Face value and X price. Now ledger posting.
ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ నోట్ చేసేయండి. డేట్ 15th December to bank account. Calculation 25 into 100 into 6% into 5.5 divided by 12. 68.75. Next, debenture account debit side 15th December to bank account. Express ఇచ్చారు కదా క్వశ్చన్లో. సో స్ట్రైట్ అవే 25 into 98.5. How much? 2462.5. పైన 8లా రాస్తుంటావు మనకు. నెక్స్ట్ అగైన్ ఆన్ 15th December to profit or loss on cancellation. How much? 37.5. And reflect that 37.5 in profit or loss on cancellation ledger account credit side by 6% debentures. By 6% debenture. Done. Now tell me next transaction date. 31st December. Interest payment entry pass cheyali kada. Total year beginning 500 debentures and during their company redeemed how many debentures? 175. First time 50, next time 100, and next 25. 175 debentures were redeemed, cancelled. Now balance number of debentures 325. Now to that debentures only we need to pay interest. So debenture interest account debit to bank on 31st December to bank account. Now tell me calculation. 325 into 100 into 6% into 6 divided by 12. 975. 975. మా ఎంట్రీస్ వస్తే లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎంట్రీస్ రాకపోతే లెడ్జర్ పోస్టింగ్ రాదమ్మా. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండ్ ఏం చేయాలమ్మా? టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. సో ఫస్ట్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. మా డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ నామినల్ అకౌంట్ కదా, క్లోజ్డ్ షుడ్ బి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ P&L. సో 31st December by profit and loss account. By profit and loss account. Now come to profit or loss on cancellation. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L. Total profit on redemption during the year 212.5. So 31st December to profit and loss account 212.5. మా మీరు అకౌంట్స్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ రిడెంప్షన్ డిబెంచర్స్ చాయిస్ తీసుకోవద్దు, ఓకేనా? అదే ఎన్నిసార్లు కంటే అన్నిసార్లు చెప్తా కావాలంటే. ఆ 2 టాపిక్స్ మాత్రం చాయిస్ తీసుకోవద్దు. మీకోసం కదమ్మా, నా కోసమే చెప్తున్నా, ఓకేనా? అదే ఎందుకు చెప్తున్నా అర్థమైందా?
ఆకాష్ తీసుకుంటున్నావు చాయిస్? చాయిస్ తీసుకున్నా పర్లేదమ్మా, బట్ రాదు ఏమి రాదు అని ఆ స్టేజ్లో అయితే ఉండొద్దు. ఓకేనా? నా కోసమే, అది కూడా నా కోసమే. మా డిబెంచర్స్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంటా? ఏ అకౌంట్ అది? చీ కదమ్మా, దట్ ఈస్ లయబిలిటీ. పర్సనల్ అకౌంట్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేస్తారా? నో. క్యారీ ఫార్వర్డ్, నడు బ్యాలెన్స్. మా లాస్ట్లో ఎన్ని డిబెంచర్స్ అనేమో 325 డిబెంచర్స్, ఈచ్ ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ 100, 32,500. $32,500. క్లియరా? ఎస్, చెప్పండి. మా వీకెండ్ సిలబస్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్, రిడమ్షన్ డిబెంచర్స్. బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్. ఓన్లీ ఫారెన్ బ్రాంచ్ కాదమ్మా, టోటల్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్ అండ్ రిడమ్షన్ డిబెంచర్స్. రిడమ్షన్ ఎక్కడి వరకు అయితే అక్కడి వరకు. డన్? ఓకేనా? మా డిబెంచర్స్ పర్చేస్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సల్. Immediately cancel. Now debentures purchased in the open market, but not immediately cancelled out, that is held as a investment. Not reading. Purchased in the open market debentures మా ఎగ్జామ్లో మీకు క్వశ్చన్ వస్తే ఎంట్రీస్ పాస్ చేయొద్దు, టైం వేస్ట్. బట్ లెజర్ పోస్టింగ్ రావాలంటే ఎంట్రీస్ రావాలి. Purchase of own debentures, not for immediate cancellation. Or else purchase of debentures in the open market, not for immediate cancellation. Held as a investment. Held as investment. చిన్న సన్ దొరికితే చాలని చూస్తూ ఉంటారు కదా. ఎస్ సార్. లిసన్ మైక్ చూడండి. కంపెనీ అండ్ డిబెంచర్ హోల్డర్. మా ఫస్ట్ కేసులో అంటే పర్చేజ్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ కేసులో కంపెనీ విల్ పర్చేజ్ డిబెంచర్ ఫ్రమ్ డిబెంచర్ హోల్డర్ అండ్ వచ్చిన డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ని ఇమీడియట్గా క్యాన్సిల్ చేస్తారు. డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఇస్ 1st January. ఎగ్జాంపుల్ 1st April to 31st March a year. 1st April to 31st March a year. And company purchased and immediately cancelled. Company purchased on 1st January. Cancellation date is also 1st January. ఏ రోజైతే పర్చేస్ చేస్తారో అదే రోజు క్యాన్సిల్ చేస్తారు. నౌ ఇయర్ 1st April to 31st March. Company debenture holder. Company purchased a debenture from debenture holder on 1st January,
బట్ నాట్ క్యాన్సల్డ్ ఆన్ 1st January. 1st January క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు, ఫ్యూచర్లో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సిల్డ్ ఆన్ 30th September అనుకుందాం. క్యాన్సిల్డ్ ఆన్ 30th September. మా కంపెనీకి డిబెంచర్ అంటే లయబిలిటీనా? చెప్పండి. ఎస్, కంపెనీకి డిబెంచర్ ఈజ్ ఏ లయబిలిటీ. డిబెంచర్ హోల్డర్కి డిబెంచర్ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా. ఎస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా ఈ డిబెంచర్ హోల్డర్ ఇంకో డిబెంచర్ హోల్డర్కి సేల్ చేశారు అనుకోని, వాడికి కూడా ఏమవుతామా? ఇన్వెస్ట్మెంట్. నౌ కంపెనీ యాక్ట్స్ లైక్ అనదర్ డిబెంచర్ హోల్డర్. కంపెనీ యాక్టింగ్ లైక్ అనదర్ డిబెంచర్ హోల్డర్ అప్ టు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ దట్ డిబెంచర్స్. కంపెనీ ఫ్రమ్ 1st January ఆన్వర్డ్స్ టు కంపెనీ 2 కెపాసిటీస్లో ఉంటుందమ్మా. కెపాసిటీ నెంబర్ 1 యాజ్ ఏ కంపెనీ, కెపాసిటీ నెంబర్ 2 యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్. యాజ్ ఏ డిబెంచర్ హోల్డర్. మా కెపాసిటీ 1లో ఇట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ, కెపాసిటీ 2లో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసెట్. అంటే ఫ్రమ్ 1st January ఆన్వర్డ్స్ టు 30th September ఈ 9 months కూడా కంపెనీ ఎలా అకౌంట్ చేయాలంటే లయబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో అకౌంట్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా అకౌంట్ చేయాలి. లయబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో అకౌంట్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా అకౌంట్ చేయాలి. కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ లైక్ డిబెంచర్ హోల్డర్. కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ లైక్ డిబెంచర్ హోల్డర్. సరే 9 months ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారా సార్ అంటే, అవుట్ సైడర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళకి మాత్రమే పేమెంట్ అవుతాము. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి కంపెనీ. 1 డిబెంచర్ హోల్డర్ who is having 100 debentures now sold that debentures to company on 1st January. Now 1st January onwards to 30th September, every 30th June and 31st December company is paying interest. Previous 31st December కి కంపెనీ 1000 డిబెంచర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ఫ్లో. బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ దిస్ ఓన్ డిబెంచర్స్ బై ద కంపెనీ నౌ ఆన్ 30th June టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 1000 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వలేదమ్మా. 1000 డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి. నౌ కంపెనీ హ్యాస్ టు అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 1000 డిబెంచర్స్, బట్ పేమెంట్ మాత్రం ఓన్లీ ఫర్ 900 డిబెంచర్స్. సార్ రిమైనింగ్ 100 డిబెంచర్స్కి పేమెంట్ చేస్తారా? నో. కంపెనీ అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 100 డిబెంచర్స్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్కమ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 100 డిబెంచర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాక్ చేస్తుంది కదా, అవునా కదా? ఎస్. ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో ఓన్ డిబెంచర్స్ రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, బట్ సేమ్ 100 డిబెంచర్స్ యాక్టింగ్ లైక్ అసెట్. అసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తామా? రైట్ నో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? పర్చేస్ చేసిన రోజే డిబెంచర్స్ని క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు. కంపెనీ హ్యాస్ టు అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్డ్. ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఏమైందమ్మా? డిబెంచర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తాం, వెంటనే లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేస్తాం మనం. నౌ లయబిలిటీ ఈ రోజే క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. లయబిలిటీ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్. మరి ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఎలా అకౌంట్ చేయాలి సార్? యాజ్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్డ్, యాజ్ ఎ పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏ సర్టెన్ రివర్స్ అయ్యారా మీరు? ఏ సర్టెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రివర్స్ అయ్యారు కదా. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్డ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ to బ్యాంక్ అకౌంట్. బట్ వైల్ పర్చేసింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ if there is any accrued interest అది కూడా పే చేయాలి, అవునా కదా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 1లో డిబెంచర్ అకౌంట్ నోట్ చేసి ఉంటారు, డిబెంచర్ అకౌంట్. సో 2 బ్యాంక్ నోట్ చేస్తాం, ప్రతిసారి ఇంట్రెస్ట్ కాలంలో అమౌంట్ నోట్ చేస్తున్నారు, క్యాష్ కాలంలో కూడా అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం, అవునా కదా? అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పే అమౌంట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో స్ట్రైట్ అవే డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేద్దాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్కి కాన్సెప్షువల్గా ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఎంట్రీసే, ఆ 2 ఎంట్రీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఎంత టైం అయితే అంత టైం, ఆ తర్వాత బ్రేక్. దెన్ నోట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. మా మొత్తం రిడెంప్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ మోస్ట్ క్రూషియల్ క్లాస్, ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్. As on
as on 1st April 2022, as on 1st April 2022, 10,000 12% debentures, 10,000 12% debentures of rupees 100 each outstanding in the books of Lakshya Limited. So as on 1st April 20, అది అసెట్ కాదు లయబిలిటీ. వావ్ అని అంటున్నారు. లయబిలిటీ అది అసెట్ కాదు, అసెటా? దట్ ఈస్ లయబిలిటీ. 10,000 12% debentures of rupees 100 each outstanding in the books of Lakshya Limited. And the meaning ఏంటంటే already year beginning company is having 10,000 debentures which is having face value of 100 each. Now tell me total debenture outstanding. 10,000 debentures, each one 100 అమ్మా. ఎంత? 10 lakhs or 1 lakh? 10 lakhs. Now, on 1st July, on 1st July, చాలమ్మా అక్కడ వరకు. On 1st July, 1,000 own debentures, 1,000 own debentures purchased at rupees 98 ex interest. Company is purchasing its own debentures in the market at 98 ex interest. Cancel this immediately. No. Held as investment. Held as investment. Next. On 1st January 2023. On 1st January 2023. 500 own debentures own debentures purchased at 101 come interest. Come interest. As on 31st March 2023, as on 31st March 2023, own debenture investment, own debenture investment as on 31st March 2023, own debenture investment cancelled. Own debenture investment cancelled. Next. Due date for payment of interest is 31st March and 30th September. 31st March and 30th September. Record journal entries in the books of Lakshya kadamma, Lakshya Limited. Number of transactions? Only 2. Cancellation related. Purchase of own debentures in the market. And those were cancelled on 31st March.
మా 31st మార్చ్ ఎన్ని డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ చేశారమ్మా? టోటల్ 1500 డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ చేశారు. టోటల్ 1500 డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ చేశారు. డన్. జర్నల్ ఎంట్రీస్. జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ మా లెడ్జర్ అనుకోండి, ఇయర్ బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి మనం. ఇది లెడ్జర్ జర్నల్ ఎంట్రీసా? జర్నల్ ఎంట్రీ. టెల్ మీ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. 1st July 2020. 1st July. ఓకే ఓకే ఓకే, లిజన్. 1st July. మా 1st July రోజు కంపెనీ నుంచి మార్కెట్లో ఓన్ డిబెంచర్స్ని పర్చేసింది. క్యాన్సిల్ చేశారా? నో. హెల్డ్ యాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేస్తే ఎలా అకౌంట్ చేస్తారో ఆ అకౌంట్ చేయాలి. ఇఫ్ వీ పర్చేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంట్రీ అండి అమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. చెక్ చేయండి. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా, డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా? ఇన్వెస్ట్మెంట్. సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ నేమ్ ఏం నోట్ చేయాలి సార్ అంటే ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. టోటల్ పేమెంట్ తీసేసుకుంటారా? నో. ఇన్ దాట్ టోటల్ పేమెంట్ అమౌంట్ ఎక్స్క్లూజివ్ రిలేటెడ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకోవాలి మనం. అవునా కదా? మా ఏ సర్టెన్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫేస్ వాల్యూ. ఏ సర్టెన్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇనిషియల్ మెజర్మెంట్ ఆల్వేస్ ఎట్ కాస్ట్ ప్లస్ ఎనీ పర్చేస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎనీ పర్చేస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో. నా క్వశ్చన్లో 98x ఇంట్రెస్ట్ వితౌట్ ఇంట్రెస్టే కదా. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఎంత పే చేస్తామో 98,000 పే చేస్తాం. ఎంత? 98,000. సో ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ చేయాలమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంటెడ్. ఎనీ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద డిబెంచర్స్? ఎస్. మా ప్రీవియస్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు పే చేసింది మా కంపెనీ? 31st March. నౌ దిస్ ఇస్ 1st July. ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3 months ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా. అవునా కదా? సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఓన్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? సో చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ own debenture investment account. Interest on own debenture investment account. Calculation 1000 into 100 into percentage 12% into 3/12. How much? 3000. Yes, 3000. 3000. Next, to bank account. Total payment 1,01,000. 1,01,000. Total payment 1,01,000. 1,01,000. Clear? మా డిబెంచర్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయిందా? నో. Now after completion of this entry, how many debentures outstanding to the company? Company outstanding debentures ఎన్ని? 10,000 debentures. ఒకటి కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు. 10,000 outstanding debentures. In that 10,000 outstanding debentures, 1,000 debentures are holding by company. 9,000 debentures holding by other debenture holders, outsiders. Outsiders. Clear? Yes. Now tell me next transaction date. చెప్పండి. 38 September.
Now on 30th September, company has to account its interest. అవునా కదా? Yes. So 30th September, ఏం కదమ్మా గొడవ పడకండి నేను చెప్తా. ఓకేనా? 30th September, company has to account interest expenditure. కంపెనీలో లయబిలిటీ ఏమైనా డిక్రీజ్ అయిందా? లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టోటల్ లయబిలిటీ. టోటల్ లయబిలిటీకి ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ లెజర్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. For how many debentures? 10,000 debentures, yes. So calculation. 10,000 into 100 into 12% into 6 divided by 12. 60,000, yes. So 60,000 expense increase debit. ఓకేనా? పేమెంట్ చేయాలి కదా? ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి పే చేయాలి. అయితే ఇక డిబెంచర్ హోల్డర్లో వన్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్ ఇస్ కంపెనీ ఓన్లీ. అంటే మనకి మనమే పే చేసుకోవాలి. ఒక పాకెట్లోంచి క్యాష్ తీసుకొని ఇంకో పాకెట్లో పెట్టుకోవాలి. అంతేనా? ఎస్. మరి దానివల్ల క్యాష్ ఏమైనా అవుట్ఫ్లో ఇన్ఫ్లో ఉందా? నో. అంటే అవుట్ఫ్లో ఎవరికి ఉంటుందో? ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ విచ్ ఆర్ అవుట్ సైడర్స్. అవుట్ సైడర్స్ మాత్రమే పేమెంట్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది. సో అసెట్ డిక్రీస్ టు బ్యాంక్. Asset decrease to bank. Payment ఎవరికి వెళ్తుందమ్మా? ఓన్లీ అవుట్ సైడర్స్. ఓన్లీ అవుట్ సైడర్. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ హెల్డ్ బై అవుట్ సైడర్స్ 9,000. Now tell me calculation. 9,000 into 100 into 12% into 6 divided by 12. 54,000. 54,000. రిమైనింగ్ 6,000 పే చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. మా 6,000 ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్. మా డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయండి. డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా? అవును కదా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. కంపెనీకి డెబిట్ ఏమో లయబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తున్నాం. క్రెడిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిబెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయండి. ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. సో టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. హౌ మచ్? 6,000. Calculation. 1,000 into 100 into 1,000 into 100 into 12% into 6 divided by 12. 6 divided by 12. How much? 6,000. మరి డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం పర్చేస్ అయింది 1st జూలైకి. దిస్ ఈస్ 30th సెప్టెంబర్. అంటే జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ 3 months కదా సార్ హోల్డింగ్. 3 months ఇన్కమే రావాలి కదా సార్. మరి ఎందుకు 6 months ఇన్కమ్ నోట్ చేసామంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3 months ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేసాం కదా. నో టెల్ మీ నెట్ ఇన్కమ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 3,000 ఫర్ 3 months. 3,000 ఫర్ 3 months. మా ఇది అకౌంటింగ్ మొత్తం AS 13 చేసేది. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కాదు, AS 13 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంటింగ్ అది. క్లియరా? 30th సెప్టెంబర్. మా డెబిట్ ఏమో కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో లయబిలిటీకి ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేయాలి. క్రెడిట్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో టు బ్యాంక్. ఎట్ ద సేమ్ టైం క్రెడిట్ కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. Total 10,000 debentures outstanding. In that 10,000 debentures, 100,000 debentures are holding by company. 9,000 debentures holding by outsiders. Outsiders ki cash outflow. Own debentures cash outflow untada? No. So that's why total debentures ki interest expense account cheyandi. Own debentures ki interest income account cheyandi. Outsider debentures ki payment cheyandi. So debit is matched with credit. Clear? Yes. Now tell me next transaction date. 1st January. 500 own debentures purchased at 101 come interest. Number of own debentures 500. Cancel చేస్తున్నామా? No.
held as investment. Now related ledger account is, relevant ledger account is own debenture investment account. Own debenture investment account debit. మా క్వశ్చన్లో ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారా, కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారా? బట్ మనం మాత్రం ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ నోట్ చేయాలి, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. సో ఇంట్రెస్ట్, ఎనీ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్? ఎస్. మరి దిస్ ఈస్ 1st January అంటే ప్రీవియస్గా 30th September, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. సో డెబిట్ లెజర్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. How much? 1500. Total come price ఎంత? come interest price ఎంత? 101 into 500. 101 into 500. Total 50,500. అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 1500. Now tell me X interest price. 49,000. క్లియర్? సేమ్ లైక్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ అమ్మా. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఎక్స్ ప్రైస్ వారు ఇచ్చారు, డైరెక్ట్ ఎక్స్ ప్రైస్ నోట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏమైనా కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చారు. సో వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ టు ఐడెంటిఫై ఎక్స్ ప్రైస్. ఆ ఎక్స్ ప్రైస్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అకౌంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ 2 బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 50,500. 50,500. Clear? Now tell me next transaction date. 31st March. 31st March. 31st March. First pass entry for interest and then entry for cancellation. Pass entry for interest. చెప్పండి. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేస్తామా? నో. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ 60,000. క్యాలిక్యులేషన్ 10,000 debentures of rupees 100 each into 12% into 6/12. 6/12. Now, in these 10,000 debentures, company hold చేసే debentures ఎన్ని? 1,500. Outsiders 8,500. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవుట్ ఫ్లో 10,000 debentures ఉంటుందా, 8,500 debentures కా, 1,500 debentures? 8,500 కదా. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ calculate interest for only 8,500 debentures which are holding by outsiders. How much? 51,000. And 2 interest on own debenture investment account. How much? 9,000. Tell me calculation. 1,500 into 100 into 12% into 6 divided by 12. Clear? Yes. Because the company itself acts like company and debenture holder. Company point of view expense, debenture holder point of view income. Debenture holder point of view income. Clear? Now, after passing all these entries, tell me balance in your investment account. Tell me balance in your investment account. Mana question అర్థమైందా? Balance in your investment account. 98,000 and 49,000. How much? 1,47,000. Tell me balance in your debenture account.
టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ డిబెంచర్ అకౌంట్. సార్ ఎంట్రీలో అసలు డిబెంచర్ లేదు కదా సార్ అంటారా? దెర్ ఇస్ అ డిబెంచర్ అవుట్ స్టాండింగ్. హౌ మచ్? 10 lakhs. 10 lakhs ఏనా? ఎస్. నౌ my most important entry. Now we are cancelling total 1500 debentures. ఇప్పుడు ఆ 1500 debentures క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆ 1500 debentures ఎవరి దగ్గర ఉన్నా? కంపెనీ దగ్గరేనా? కంపెనీ యాక్టింగ్ లైక్ బోత్ కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిబెంచర్ హోల్డర్. ఇప్పుడు కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం చేశారనుకోండి, లయబిలిటీ డిక్రీస్. డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసెట్ డిక్రీస్. లయబిలిటీ డిక్రీస్, డెబిట్. ఆల్వేస్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. ఆల్వేస్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1500. ఫేస్ వాల్యూ పర్ డిబెంచర్. లయబిలిటీ క్యాన్సల్డ్ బై 1,50,000. డిబెంచర్ ప్రిఫిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంతమ్మా? 12%. సో 12% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్. How many debentures? 1500. Face value. ఇప్పుడు డిబెంచర్ 1500 డిబెంచర్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసిందంటే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా క్యాన్సిల్ అన్నట్టే కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాన్సల్, అసెట్ డిక్రీస్. మన బుక్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1,47,000. సో ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఆ 1,47,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఫస్ట్ ఎంట్రీలో డెబిట్ 98,000 అండ్ థర్డ్ ఎంట్రీలో డెబిట్ 49,000. టోటల్ 1,47,000. ఇప్పుడు చూడండి, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేయండి. కంపెనీ దగ్గర లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయింది, అసెట్ క్యాన్సిల్ అయింది. ఎక్కువ ఏది క్యాన్సిల్ అయిందమ్మా? లయబిలిటీ. ప్రాఫిట్ గెయిన్, లాసా? ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. సో 2 to profit on cancellation account. Okay na? Ma, 31st March, is there any accrued interest? 31st March రోజు ఏమైనా అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. రీజన్ ఏంటమ్మా? ఆల్రెడీ 31st March ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాం కాబట్టి అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి 0. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్లో ఎంట్రీ పాస్ చేశారు. ఇదే క్వశ్చన్లో 31st March రోజు క్యాన్సిల్ చేయలేదమ్మా. 31st March ఇంకా అసలు రాలేదు క్వశ్చన్లోకి. ఓకేనా? ఆన్ 28th February 2023, ఆన్ 28th February కంపెనీ క్యాన్సిల్ 1500 డిబెంచర్స్. ఇప్పుడు ఎంట్రీ కావాలి. కంపెనీ క్యాన్సల్డ్ 1500 డిబెంచర్స్. ఓకేనా? 31st March వచ్చిందా? ఇంట్రెస్ట్ పే చేసామా? ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేదు, ఓన్లీ వన్ టైం ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అయింది. నా 28th February డిబెంచర్స్ క్యాన్సల్డ్. ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాన్సల్. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎన్ని డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అయినట్టు? 1500 డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అయిందా లేదా? ఎస్. సో 12% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ debit. How many debentures? 1500. So 1500 into 100, that is equals to 1,50,000. Now observe careful. ఈ క్యాన్సిల్ చేసిన డిబెంచర్స్ కి ఎనీ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్? ఎస్. హౌ మెనీ మంత్స్? 5 months ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా. మరి డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేశాడు, అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా రిడీమ్ చేయాలి కదా, పే చేయాలి కదా. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఫర్ హౌ మెనీ డిబెంచర్స్? 1500. So 1500 into 100 into 12% into 5 divided by 12. How much? 7,500. సో రిడమ్షన్ టైంలో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేయాలిగా డెబిట్ చేస్తాం. మరి పేమెంట్ చేస్తామా ఇప్పుడు అసలు? బికాస్ 1500 డిబెంచర్స్కి హోల్డర్ ఎవరమ్మా? కంపెనీ. మరి ఇప్పుడు ఆ 7,500 ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? లయబిలిటీ క్యాన్సిల్, అసెట్ క్యాన్సిల్ అయిందా లేదా? ఎస్. అసెట్ క్యాన్సిల్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో 2 ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1,47,000.
అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయండి. మరి ఆ పర్టికులర్ అసెట్ మీద అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఇన్కమ్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అవునా? సేమ్ 7,500. అది ఓన్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్టే కదా, బట్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేసాం. మరి ఇక్కడ అదే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ వేరియేషన్ ఉంటుందా? సేమ్ డిబెంచర్స్ వేరియేషన్ ఉందా ఏమైనా? నో. నౌ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ cancellation, how much? 3,000. Clear? So every time cancellation time low, when debentures are cancelled with own debenture investment, check change if there is any accrued interest or not. If there is any accrued interest, debit, debenture interest, credit, investment income. Accrued interest లేదనుకోండి, straight away debenture to investment to profit. మా ఈ కేసులో accrued interest ఉందా? నో, బికాస్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గానే ఎంట్రీ పాస్ చేసాను డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇది ఒకవేళ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందా? డెబిట్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ టు 1,500 అండ్ క్రెడిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు 1,500 డిబెంచర్స్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకున్నాం ఆ ప్రాబ్లం దగ్గర. ఇఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ క్యాన్సల్డ్ ఆన్ 28th February, ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఇఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ క్యాన్సల్డ్ ఆన్ If debentures are cancelled on 28th February, if debentures are cancelled on 28th February, then entry for cancellation. 12% debentures account debit. 12% debentures account debit. 1,50,000 for 1,500 debentures. At the same time, accrued interest on liability, that is debenture interest account. Accrued interest on liability, that is debenture interest account. How much? 7,500. మొత్తం ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ అది. ఎగ్జాంపుల్ మొత్తంలో ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ బికాస్ దర్ ఈస్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ 7,500. మా ఇక్కడ డెబిట్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇక్కడ డెబిట్ ఆల్సో కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నౌ క్రెడిట్ టు ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇక్కడ డిబెంచర్ హోల్డర్ కంపెనీ. టు ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. నువ్వు ఒక డెబిట్ ఎంతైతే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేసావు, క్రెడిట్ కూడా సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. క్రెడిట్ కూడా సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్ డిబెంచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అమ్మా? డిబెంచర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇక్కడ డిబెంచర్ హోల్డర్ ఎవరు? కంపెనీ. అండ్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్. ఓకేనా? డన్. నౌ పాస్ ఎంట్రీ ఆన్ 31st March ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. March ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి అమ్మా. డిబెంచర్ హోల్డర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్, debenture interest account debit. How much? Number of debentures outstanding 10,000 kada. 1,500 debentures already cancelled. Now number of debentures outstanding 8,500. 8,500 into 100 into 12% into 6 divided by 12. 1 divided by 12. 6 divided by 12. How much? 51,000. To bank. $51,000. Sir, interest on own debenture investment వస్తుంది ఇక్కడ. No, because already cancelled. Already investment books లోంచి డీరికగ్నైజ్ చేసామమ్మా. బుక్స్ లోంచి ఆల్రెడీ క్రెడిట్ చేసాం.
మనం నోట్ చేస్తారు అది. ఇఫ్ డిబెంచర్స్ క్యాన్సల్డ్ ఆన్ 28th February, దెన్ ఎంట్రీస్ దీస్ టూ ఎంట్రీస్ ఆన్ 28th February అండ్ 31st March. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మీరు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అవుతాయమ్మా. మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ క్లారిటీ లేకుండా ఎప్పుడు ఏది డెబిట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఏది క్రెడిట్ అవుతుంది తెలియలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ అర్థం కావు. ఓకేనా? క్లియర్? టేక్ బ్రేక్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.